péché, moi, ouais, gloire, c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber, gloire, Yahweh, gloire, c'est toute priorité, gloire, Yahweh, gloire, c'est position la vie, chanter, gloire, Yahweh, gloire, c'est toute priorité, gloire, Yahweh, gloire, c'est position la vie. Oh l'Éternel, moins compter sous, ou même c'est leur palais, personne pas qu'à opposer. Oh mon papa, moins fixé j'aime sous, moins connaît ou papa abandonné. Ouais pour moi, Seigneur parlez pour moi, agis pour moi, Seigneur agis pour moi, campez pour moi, Seigneur campez pour moi. Oh, où c'est tout ça me gagne, où c'est tout ça me gagne. Oh l'Éternel, moins compter sous, ou même celle, leur palais, personne pas qu'à opposer. Oh mon papa, moins fixé j'aime sous, moins connaît ou papa abandonné. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, où c'est tout ça me gagne, où c'est tout ça me gagne. Frères et sœurs, avant de chanter le 505, toujours bénissons le Seigneur. Nous parler de ça dans toutes les réseaux. T'es un jeune adventiste, un chef guide kidnappé à Haïti semaine passée. Ça va comme ça, semaine passée, il était dans main kidnappeur. Mais même pour Jésus, t'es un dimanche matin, lui-même tout est dimanche matin pour lui. C'est ça fait que dimanche matin, il est libéré, frères et sœurs. Et il témoigne, il témoigne sur les réseaux sociaux, il dit que tu as un cabouillard qui lève dans le temps de l'autre, il tue l'autre, il a tué l'autre. Et c'est même encore qui bat l'argent pour aller. Frères et sœurs, l'autre sœur, on sœur nous dans l'église Bethany Pétionville, sœur Sefitam, qui a kidnappé encore dans la semaine. Matin en prière qui pourra faire, n'a songé lever tout en prière parce que l'église t'a prié pour faire ça. Les libérer au nom de Jésus. Matin, que nous joyeux, content de chanter la gloire de Dieu, frères et sœurs, quelle que soit la nouvelle, mais nous chanter à la gloire de Dieu. Toujours bénissons le Seigneur.
le Seigneur. Chantons et célébrons sa louange. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous vivons dans le dernier moment histoire monde là. N'a pas ça nous pas de jamais déjà. N'a attendé des fois nous comprendre dans rêve nous. Bon Dieu quitte Satan font série de bagailles pour nous connaître que nous dans bataille. Mais victoire nous déjà assurée en Jésus. Si il y a un monde qui a une action de grâce que tu as aimé présenter à l'Éternel, rendre à l'Éternel livre vin devant, ou bien si il y a un monde qui a un défi que vous voulez mettre devant l'Éternel, moi-même j'ai des actions de grâce et j'ai des défis. Et je connais l'Éternel des armées, ça a fait déjà le café encore. Il passe par n'importe monde pour le servir, il passe par bête, il passe par n'importe bagaille. Il a passé par moi tout matin pour le faire bagaille. Parce que les divini genouillé, il pas fait exception. Je nous vini les recevoir. Nous pour aller ouvrir que nous comme si nous le ciel ouvert pendant que m'a intercéder, nous même intercéder ensemble avec moi. Ouais, ciel là qui ouvert, regardez papa nous qui chita, Jésus à droite li par la foi a intercéder pour nous pour recevoir action de grâce et pour recevoir défi tout matin. Et avant longtemps nous va gagner des témoignages. Et je sorti Bethany Pétionville. C'est dernier l'église de quitter l'MT en Haïti. Donc, je touché. Quel que soit mon kidnappé, je me touché. Mais ça me senti tout parce que c'est l'église qui me sorti. On nous mettait nous à genoux. Papa, papa qui en haut dans le ciel là.
Ou te mettez nous sur la terre, ou bon nous la terre pour nous te vivre bien. Péché rentrer toute bagaille gâté. Mais Jésus descend, vient ranger toute bagaille. Quel que soit ça n'a traversé genre situation, nous pas seul parce que on dit ou pas jamais quitter nous, pas jamais abandonner nous. Nous demandons pardon Seigneur, demandons pardon pour péché pas premièrement. Cap intercéder pour peuple. Demandons pardon pour péché nous tout qui là. Ou dit si nous demandons pardon, on va pardonner nous. Et nous devons pardonner une l'autre tout pour qu'attendre prier nous. Nous disons merci pour privilège ça. Pauvre pécheresse repentante là, gain privilège pour lui aller vers le trône de grâce. Côté grâce a coulé parce que Jésus mourit sans pas de verser en vain. Nous disons merci pour ça fait pour nous pendant semaine là. Gain pile dans nous qui pas doué la matin. Pour ça que nous traverser, nous pas doué là, mais nous là pour nous bonne gloire et honneur qui appartenu à eux seuls. Gain qui vini pour action de grâce pour ça fait pour vous Seigneur. Nous disons merci ou toujours dans miracle délivré et on la donne jusqu'à la fin. Gon temps qu'a privé, n'a pas posé tête nous question est-ce que nous sauvés. Mais depuis nous scellés, quel que soit ça qu'a traversé, oui, nous sauvés au nom de Jésus. Salut à la li ouvrir pour tout le monde, c'est nous-mêmes qui pouvons accepter lui parce que lui disponible à nous toutes. N'a pas demandé au matin Père pour capable prendre contrôle cerveau nous pour nous. Parce que gon bataille qu'a fait constamment pour contrôler tête nous. Le Saint-Esprit veut prendre contrôle, ennemi veut prendre contrôle. Si nous devons soumettre contrôle cerveau au Saint-Esprit, si nous pas fait ça, automatiquement l'autre là prend contrôle. De grâce papa, que nous chaque kilomètre capable de soumettre nous à nous-mêmes et soumettre contrôle cerveau nous à nous-mêmes afin que c'est pas nous-mêmes qui vivons mais c'est nous-mêmes qui vivons dans nous. Nous demandons ti moun yo nan men ou, son journée pour jeune nan yo. Yo nan men ou connaît besoin yo, connaît défi que yo gagne. Mando va faire grâce, ou va visiter yo. Gagne un pile qui sorti, qui aller dans programme. Nous demandons protection pour yo. Et nous-mêmes qui là capé prier, capé louer non, nous disons merci tout pour présence. Gagne moun qui vient devant là tout, yo vini avec défi dans foyer yo, c'est à traverser. Gagne c'est défi dans travail, défi dans l'école, défi dans l'immigration, défi avec mauvais esprit, sous quelle que soit forme défi à présenter, Jésus qui prend soin de nous. Nous venons la matin pour nous dire merci de ce qu'on a accepté défi pour nous et que avant longtemps, nous allons rendre des témoignages pour ça qu'on fait pour nous. Nous bénissons encore une fois Seigneur. Haïti, je ne peux pas dire, je ne sais pas qui ça pour me dire pour Haïti. C'est Jésus seul qui est capable de dire mot pour Haïti. Jésus est mort pour Haïti tout. Dis mot victorieux pour nous, Seigneur, pour Haïti. Ça qui a passé dans le pays, ça, nous ne pouvons pas expliquer. Nous comprenons, ce n'est pas même rêver, nous ne pouvons pas comprendre qui est ça. Tout bagaille dans mon Seigneur. Il y a un jour de délivrance pour tout le monde. Nous avons tant de jours de délivrance à Haïti. Et à travers le monde entier, il y a un problème. Tout côté, il y a un problème. Pays nous la donne, il y a un problème. C'est tout bagaille ça qui dit nous que Jésus est à la porte pour nous pas quitter nous distraire par choses qui passent dans le monde. Mais ça nous a fait nous faire mais pour nous crier en avant les yeux sur Jésus, pour nous crier victoire au nom de Jésus de Nazareth. Si nous avons gardé tout ça qui a passé autour de nous, nous avons tellement accablé, nous pas prendre temps pour nous préparer, nous pour nous faire travail comme nous pour nous faire. Aidez-nous, Seigneur, alors que nous avons des problèmes dans nos baou, ou même on prend soin yo, nous-mêmes nous capables de concentrer sur ça qu'on nous pour nous faire. L'église Peniel non mais on connaît tout besoin. Merci pour ça qu'on fait pour nous déjà. Et ça qu'on va le faire. Tout visiteur qui est avec nous matin, nous demandons bénédiction spéciale pour vous toutes. Et nous toutes qui présenter devant, ou connaît pour qui ça est venu, Seigneur. Déjà nous disons merci. Et me présenter jeune Tavania qui gagne pour présenter message qu'on bali pour peuple. Nous disons merci déjà de ce côté avec la préparation et l'elle pour délivrer message ça c'est le Saint-Esprit même qui a délivré et que nous va glorifier et que le peuple est capable de bénir. Nous exalter nous psalmodier non samedi de plus grand frère va retirer pour moi Saint-Esprit qui a rangé prier à monter et ça me permettait le Saint-Esprit va ranger mettez présenter devant papa et Jésus a intercédé tout
ça nous a dit merci de ce qu'on exauce nous du haut des cieux. Au nom de Jésus qui vit et qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. Et ne pas oublier ce ça qui kidnappé à Seigneur, ou capable de faire miracle toujours. Parce qu'on toujours dans le même travail ça. Merci pour l'autre frère qu'on te délivré. Et ce ça, n'a pas de délivrance pour lui tout. Au nom de Jésus. Amen. Nous t'adorons, toi que notre cœur abonne. Nous avons soif de ta sainte, de tes Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. There are more blessings when you give than when you receive. L'Agence adventiste d'aide et de développement, c'est ce qu'on appelle ADRA, travaille pour améliorer la vie de millions d'enfants de Dieu dans le monde entier. Indépendamment de l'âge, de religion, d'ethnie ou d'affiliation politique. Grâce à l'engagement d'ADRA pour sauver des vies, beaucoup de communautés qui naturellement trouvent espoir pour les ont été touchés par les conflits armés, les sécheresses, les maladies et les catastrophes. Nullement trouve espoir pour l'avenir avec votre soutien. ADRA apporte la lumière à l'obscurité. Espoir aux désespérés vont donc permettre à ADRA de planifier et à répondre secourisme donné à l'un des enfants précieux de Dieu se trouvant dans le besoin se réalise grâce à votre soutien. Même si vous n'avez pas la possibilité d'apporter espoir et compassion face à face, à chaque individu, vous y êtes lorsque vous permettez à ADRA de faire ces choses. C'est que là où même ou pas kabay offrande ko bay là,
Li a servi, par exemple, à DRA, qui c'est une organisation respectée, qui dans l'église adventiste qui a servi, moun qui n'a besoin yo. Offrande qu'on bail là, li aller bien loin côté ou pas arriver. Le qu'on bail ou joindre plus qu'on recevra. Et ou joindre plus bénédiction qu'on recevra. L'église, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous t'apportons, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes, veuillez les accepter avec le don de notre cœur. Père éternel, trois fois saint, nous bénissons, nous exaltons, nous salmodions pour tout le monde qui déposait quelque chose, qui n'a pas de possibilité, parce qu'il n'a pas de travail, Seigneur. Nous demandons pour capable bénir. Et toute main qui déposait, continue à la santé pour que soit capable de continuer à travailler. Et offrande ça, Seigneur, nous demandons qu'on soit capable de multiplier et que soit capable de distribuer à travers le globe là pour que peuple ou petit tout qui n'a besoin est capable de joindre qui soit. Nous prions au nom de Jésus qui vécu au siècle des siècles. Amen. I'm sorry to all the young children. We won't have children's story today, but 2 weeks from now we will. Je vais demander l'église là pour nous camper pour lecture du parole bon Dieu. Ok, lecture nous a trouvé dans Genèse 50, verset 18 à 20. Genèse 50, verset 18 à 20. Genesis 50, verses 18 through 20. Genesis 15, verses 18 through 20. So, m'appli pour nous en anglais, il dit, Then his brothers came and threw themselves down in front of him. We are your slaves, they said. But Joseph said to them, Don't be afraid. Do you think I'm God? You planned to harm me, but God planned it for good. He planned to do what is now being done. He wanted to save many lives. Et en français, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. La parole du Seigneur est bénie. Nous sommes arrivés au moment le plus haut du service,
où le Seigneur va nous parler. Et son instrument de choix, c'est notre sœur Tavania. Guillaume, notre bien-aimé Tavania. Dieu va employer ce matin. Et je vous souhaite une bonne audition dorénavant. Et juste avant, écoutons un chant spécial avec sœur Alenka. Merci. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle. Ooh, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You're my strength. You're my defender. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Hello, everyone. It is a blessing and pleasure to be before all of you today to present this wonderful message on this special month called Black History Month.
I would like to thank Alenka for that wonderful song. I'd also like to thank my mom and my dad for continuously supporting me and constantly helping me to come up with this message for all of you today. The sermon today is titled The Fall and the Rise. Before I begin, let's pray. Dear Heavenly Father, I ask that the words that I speak not be my own, but I ask that they be your own truth, Lord. In your name, I pray. Amen. To begin, I would like you all to open your Bibles to Genesis 50, verse 18 to 20. Say amen when you found it. And it reads, His brothers then came down before him. We are your slaves, they said. But Joseph said to them, Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Now I want you all to remember this Bible verse throughout the message because it's going to be very important. Before I begin, I want to make something clear to all of you. There can be people close to you that are praying for your downfall, but you won't know it till you fall. It can be your brother, your sister, your aunt, your uncle. It could even be your best friend from kindergarten. But you won't know it till you've fallen, and nobody's there to pick you up. One of the best examples I could use is Nipsey Hussle. Everyone should know who he is. Nipsey Hussle was killed by another black man, and he was simply trying to level up his community being the black community. Another example I could use is Fred Hampton. Fred Hampton was a member of the Black Panther Party. A so-called friend of his alerted the authorities of his whereabouts, and the SWAT team went into Fred Hampton's home and killed him while he was lying in bed with his pregnant wife. These examples go hand in hand with Joseph's story because he trusted his family. He believed that they had good intentions, but little did he know they would ultimately lead to his demise. Thank you. But what his brothers didn't know was God had Joseph's back from the beginning. Now, I'm sure all of you know the story of Joseph. But for those that don't know, Joseph's story is rather unique. Joseph was one of the 12 tribes of Israel, a son of Jacob and his wife Rachel. Known as the righteous one, he was favored by his father, who gave him a special colored coat and sold by his brothers to Egypt, where he ultimately became ruler of the land, second only to King Pharaoh. Jacob displayed extra affection to Joseph, who was born to his father's old age, presenting him with a specially crafted garment. This prompted feelings of jealousy within his brothers, especially the sons of Jacob's other wife, Leah. These ill feelings exacerbated when Joseph repeated two of his dreams to them, in which, in the first dream, the brothers were gathering wheat in the field, and the brothers' bundles bowed to Joseph's bundle. In the second dream, Joseph envisioned the sun, the moon, and the 11 stars, symbolizing his parents and brothers bowing to him. One day, Jacob instructed Joseph to visit his brothers in Shechem, where they were tending their sheep. Little did he know that this would be the last time he would see his dear son until their reunion a long 22 years later. Seizing their chance, the brothers threw the unexpected Joseph into a pit. A short while later, they spotted an Arab caravan passing the scenes, and the brothers sold Joseph to the traders. He was eventually brought to Egypt, where he was sold to Potiphar, one of King Pharaoh's ministers. Joseph trusted his brothers with his everything, but they were the ones ultimately responsible for his strife and pain. But as I said earlier, God knew the plans he had for Joseph, and those plans weren't small. This goes hand in hand with the title of this message, The Fall and the Rise. Because when he fell, literally and figuratively, there was frankly no one there to pick him up. And if any other person was in Joseph's situation, more than likely, they would have lost faith in God, but not Joseph. Joseph was steadfast in his faith in God, which led him to rise, not only in social and economical ranking,
but also in spirituality. This thinking, this ideology goes for each and every one of you in the audience today. When you're being ridiculed, humiliated, belittled, why would you want to stay down? You have to rise. Even if nobody is by your side, you have to understand and comprehend that God will always be by your side. Steve Harvey said it best. He said, if you're going through hell, keep going. Why would you want to stay there? This goes once again for each and every one of you. If you've fallen, get up. With the love, the strength, and the faith that God has given you, you can and you will rise. Now, of course, because it's the closing of Black History Month, it is only right to take the time to speak on it. It's no coincidence that Black people still suffer psychologically, emotionally, and mentally to this day. Black people are the face of poverty and thus labeled as a group that participates more in welfare, when in fact, the percentage of white people who benefit from SNAP, a form of welfare, is over 40% in comparison to the 27.5% of Black people involved in it. It's no coincidence that low-income Black communities are susceptible to drugs and violence, which thus allows the streets to be riddled with drugs, violence, and poverty. It's no coincidence because in 1862, Abraham Lincoln tried to establish a policy of compensated emancipation to appease citizens in the border states. This policy first issued to the District of Columbia. And for those that don't know, compensated emancipation is when slave owners that have slaves that are free and the slaves leave. The slave owner can and will be compensated with money because of the property loss, property meaning the slave. Racism comes in many forms in America. And it's a shame that the same group of people that were stolen off their land are now seen as second-class citizens or less than. The same group of people that contributed so much to America's economy that without them, there wouldn't even be an economy. It would be blatantly ignorant of me to stand here and not recognize and commend Haiti. Haiti was the first Caribbean country free, and on top of that, they decided to help America gain their independence. That's information that not everyone knows, unfortunately. That's information that's not put in the history books at school. That's information I had to go on the articles to read. I didn't know that information until I went into middle school, and that's the shame. It's also important to note that there is a reason why Lincoln only freed the slaves in the border states. These states included but not limited to Maryland, Delaware, Missouri, and Kentucky. He emancipated the slaves not because there was goodness in his heart and he wanted to help. He did it because he saw it as a business move. Because for those that don't know, during that time, there was a civil war occurring in America, where there was the North versus the South. The countries surrounding America didn't take it seriously. Therefore, Abraham Lincoln thought it would be a good idea to make the Emancipation Proclamation so that other surrounding countries took America seriously. The next thing I will say will be directed towards all the Black women in the audience today. I don't think you truly understand the power, resilience, and strength you hold. It didn't just come into your bloodstream from thin air. It comes from your lineage, your culture, your heritage. And it's fine if you don't believe me. It's completely fine. But just to let you know, I have evidence to back it up. During the 1800s and early to mid-1900s, slavery was still as rampant and relevant as ever. And due to that fact, many Black men, women, and children were being enslaved and tortured beyond belief. Many people pitied the Black men that were separated from their families. And don't get me wrong, it's correct to a certain extent. But Black women deserve all the sympathy you have and more. Let me explain. Slave masters alike tortured Black women exponentially more than any other,
because they were resilient. When the slave owners wanted to humiliate and torture children and other slaves, black women would stand and not allow any harm to occur. Throughout the United States and the Caribbean societies, Haiti included, plantation owners and overseers reported that women routinely resisted work and were a constant source of frustration. This led to frequent punishment by whipping upon their backs and buttocks areas, confinement in hand and foot stockades, solitary confinement, and attachment of collars. The extent of the practice led to legislation by the 1820s and many British Caribbean slave societies to prohibit such punishment of women. In the American South, however, despite varied as to the protection of female slaves, the punishment by whipping remained a permanent feature, unfortunately. Owners were careful to protect their vested interest in the institution, and control and discipline at all costs dictated their motives and actions. The slaves demonstrated their desire to be freed and to control as much of their lives as possible, and exploited the cracks and crevices in the institution of slavery. They knew and understood that defiance meant risk to their well-being. They knew that defiance could mean death, but they were willing to take the chance. The abuse their masters downed on them failed to defeat the fire they had for freedom. They weren't going to extinguish that fire they had for freedom until that freedom was theirs. Now, it would be a shame for me to stand here and not recognize the lives lost due to police brutality. We will remember the lives of those before us that had to endure police brutality and lost their lives because of it. We will remember those that lost their lives at the hands of police officers and have become forgotten. We will remember the lives of those that murderers are still living their lives and have faced no punishments and consequences for the innocent lives they took. We'll remember the lives of Dalu, who was shot 19 times because cops thought he fit the description of a black man, when he was in fact not that man. Sandra Bland, Manuel Logan Sr., who was shot 3 times while his 2 young daughters were in the back seat. Ronald Madison, Kendra James, Sean Bell, Eric Garner, Michael Brown, Alton Sterling, Oscar Grant, Rakia Boyd, Jamar Clark, Tamir Rice, Trayvon Martin, Ramarley Graham, Gregory Gunn, Samuel Du Bois, Freddie Gray, Natasha McKenna, Christian Taylor, Michael Brown Jr., Laquan McDonald, who I might add, was shot 16 times and was 17 years old when he was shot and killed. LaTanya Haggerty, who was shot because the cop mistaken her phone for a gun. Margaret Laverne Mitchell, Timothy Stansbury, who was shot at the age of 19. Akai Gurley, Clifford Glover, who was 10 years old when he was shot and killed to death. Alter Scott, and the list, unfortunately, goes on and on and on. And you don't know what the saddest part about this is? More than half the people I stated served for this country. What a sad irony. The same country they risked their lives for is going to be the same country that's the reason they lose their lives. We should and we will recognize, appreciate, and pay our respects to those that lost their lives, not because of their own fault, but because of someone else's blatant bias. But in the same breath, I should note that we should not only remember those that were killed unlawfully, but also take the necessary steps to not allow another black life to be lost at the hands of police officers. Now, it would be oh so wrong of me to stand here and not note that there are 2 sides. And the fact is that black people are targeted at an exponential rate in comparison to other minorities. And in all honesty, I understand. I understand why they hate us so much. You want to know why? They hate us so much because they hate the strength we possess in times of strife. They hate the sauce we have naturally. They hate that we are trendsetters without trying too hard.
They hate the intelligence and intellect we hold in our minds. They hate the unity we have. They hate the camaraderie we have. But going back to the point, it would be blatantly ignorant of me to not let it be known that unfortunately, we harm and belittle one another at times when we should be showing unity. J. Edgar Hoover called the Black Panther Party the single most dangerous threat to the internal security of the United States. See, once we're unified, they see us as powerful, yet we don't see that in ourselves. We are not unified. We don't see that power that we have once we're unified. We don't see that once we're unified, we can get things done. We don't see that once we're unified, we can make strides and we can progress. And that's the sad part of it. Joseph wasn't respected by those he trusted. He was disrespected and looked down upon. But that didn't discourage him. As a matter of fact, that fueled him to push harder, which resulted in him rising in social and economic ranking, even with his past troubles. My question to you is, do you ever sit back and wonder, how in the world was it possible for a Black man to become the President of the United States of America? Do you ever sit back and wonder, how in the world is it possible for a Black man to pioneer an entire movement that would result in the rights of Black people to be respected? Do you ever sit back and wonder, how in the world is it possible for a Black woman to become the first ever female millionaire in the United States of America? To those that wonder that, I have the answer for you. The reason for all these accomplishments within our community is because Black people pushed. We did just as Joseph did, and we pushed. Even with our past troubles, we pushed. Even with everyone against us, we pushed. Even with the odds against us, we pushed. Even with us being disrespected, we still push. And we're still pushing till this day. Going back to the verse, Genesis 50, verse 18 to 20, it reads, "His brothers then came and threw themselves down before him. 'We are your slaves,' they said. But Joseph said to them, 'Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.'" The same boss that's speaking down on you may be the same person asking you for a job and begging for your forgiveness. The friends that are silently praying for your downfall, they're going to have to watch you succeed. People can cheat, people can lie, people can manipulate you, and that's okay. You don't know why that's okay? It's okay because it won't faze you. Because like Joseph, you may fall, and fall again. But in the end, you will rise. Alors que nous arrivons à la fin du programme jeudi, nous avons profité de remercier tout le monde qui a fait déplacement à venir là, venir adorer matin avec nous, surtout visiteurs. Et nous avons dit nous merci infiniment de ce que nous fait déplacement pour nous. Et nous avons dit, servant Seigneur, merci tout pour si beau message ça que vous avez voulu. Alors que nous allons terminer le programme de matin, nous avons levé et nous avons chanté Stand up for Jesus.
stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his warrior banner, it must not suffer loss. From victory to victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his warrior banner, it must not suffer long. From victory unto victory, his army shall he lead, his army shall lead, and Christ is Lord indeed. Courbons la tête pour la bénédiction. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour cette si belle journée que tu as mis à notre portée. Alors que, Seigneur, nous avons entendu ton message par ta servante, donne la bénir, de la protéger, de la garder et de la continuer de prêcher partout où elle ira. Alors que, Seigneur, nous apprêtons pour quitter ce lieu saint. Garde-nous, dirige-nous, bénis-nous, Seigneur Jésus. Amen.